നമസ്കാരം. ദൂരദർശന്റെ പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് സംവദിക്കും. രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന, മിസോറാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. 2047 ഇന്ത്യ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാനുവാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത്. വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദൂരദർശൻ പ്രതിനിധി ശ്രീകുമാർ ചേരുന്നു. ശ്രീകുമാർ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ മുഖ്യ അതിഥി. മിനിസ്റ്റർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയിൽ ഇന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി വൈകിട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്കും സമയബന്ധിതമായി എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻനിര പദ്ധതികളുടെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര നടത്തുന്നത്. ജൻജാതി ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികസനം എല്ലാവരിലും എത്തുക, താഴെത്തട്ടിലും എത്തുക, അതുവഴി നമ്മുടെ നല്ലൊരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക, അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുക. അതുപോലെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എത്തിക്കുക, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ, ഈ പറഞ്ഞുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക. ഇതുവരെ എല്ലാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും താഴെത്തട്ടുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ജനുവരി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ ഒരു യാത്ര കടന്നു ചെല്ലും. കേരളത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനുവരി മാസം വരെ ഈ ഒരു വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര തുടരുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത, കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. എല്ലാവരിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. വികസനം, ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം, ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയണം, സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ അറിയണം. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിവിധ പദ്ധതികളായ PMJY, മുദ്രാ യോജന, അതുപോലെ തന്നെ PMSJY തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ, മറ്റ് ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ മംഗലപുരത്തെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഒരു സദസ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ സംയോജകർ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി 2047 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 100 വർഷം തികയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് വികസിത ഭാരതത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ളത്, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ജനസമ്പർക്ക രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ജനസമ്പർക്ക യാത്ര, സമ്പൂർണമായ ഒരു ജനസമ്പർക്ക യാത്രയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയെ കാണുന്നത്.
അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാധാരണക്കാരായ നിരവധി പേരാണ് ഈ ഗുണഭോക്താക്കളായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും ആ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പുതുതായി ചേരുന്നതിനും ആധാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻറോൾമെന്റ് സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സർക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലൂടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി ജനജാതി ദിവസം കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം 15-ാം തീയതിയാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ വെച്ചാണ് ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു വികസനം എത്തിക്കുക, ആ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക, അതിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം പുതിയതായിട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഈ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്. 2028, 2030 ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഇന്ത്യ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു കണക്കൂട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ അതിന്റെ ഗുണം അത് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ 5ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഒരു 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടേറെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര ഇവിടെ നടത്തിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനോടകം തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഗുണഭോക്താക്കളുമായി സംവദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഇന്ന് 4 മണിക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കുക, അതോടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻനിര പദ്ധതികളുടെ പരിപൂർണത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര. മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ പ്രതിനിധികളും BJP അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഒരു സംഘടനയുടെ കത്ത് മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്ര ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയിൽ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും അതിൽ പുതുതായി അംഗങ്ങളാകുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ യോജന, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ യോജന, വെറും 20 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും രൂപ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നവര്, അതായത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പഞ്ചായത്ത് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ 400 രൂപ കൊടുത്ത് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടുന്ന പദ്ധതികൾ, വേണ്ടിയുള്ള മുദ്ര യോജന, ഒരുപാട് പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് രീതിയിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. ഈ വികസനം എന്നത് എല്ലാ താഴെത്തട്ടിലും എത്തിക്കുക, അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. അത് ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു ജനസമ്പർക്ക യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത്. രാവിലെ കൊല്ലത്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം ഫാത്തിമ നാഷണൽ കോളേജിൽ ബിരുദ സമ്മാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രി ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനസമ്പർക്ക യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളായ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് നേരിട്ടാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ ഇതിന്റെ നേരത്തെയൊക്കെ ഇടനിലക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കയറി ഇറങ്ങണമായിരുന്നു. പക്ഷെ
അതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ധനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വി രാജേഷ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരും സുരേഷ് അടക്കമുള്ള ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മംഗളപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് പോകാം. Dr. Gopakumaran Nair, Chief General Manager of NABARD, Sri Pradeep KS, Meena, SLB, Dr. Binu Johnson, Senior Scientist and Head of ICAR for Krishi Vigyan Kendra. Chief General Manager, NABARD, Sri Pradeep KS, Convener of SBLC Kerala and the Deputy General Manager of Canara Bank, Dr. Binu Johnson, Senior Scientist and Head of ICAR from Krishi Vigyan Kendra, other dignitaries of the dais and my dear beneficiaries. Today marks a significant milestone as we gather to celebrate the progress of the impactful government schemes for the development of our nation that have touched the lives of millions of beneficiaries across the country. We are honored to have the presence of our chief guest, whose guidance and leadership has been instrumental in shaping the economic landscape of our country. The Vikasith Bharath Sankalp Yathra, vision to make India developed and self-reliant nation by 2047, is a movement initiated to foster development and progress across the country, has reached our Mangalapuram Grama Panchayat today. It aims to bring together individuals and communities to promote socio-economic growth, technological advancement and cultural enrichment. The Yatra also plays a vital role in mobilizing people across the nation by creating awareness, advocating for change and inspiring a collective commitment towards a more developed and prosperous India. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ, രാജ്യമൊട്ടാകെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംരംഭമാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര. പൗരന്മാരെയും നയരൂപകർത്താക്കളെയും രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിക്കുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാക്കി അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സാങ്കേതിക പുരോഗതി, സാംസ്കാരിക സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്നതാണ് ഈ നവസംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമ്മുടെ സങ്കല്പം വികസിത ഭാരതം ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ മംഗളപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും. In this serene atmosphere, let us embrace the divine energy that connects us all. Let us bow our heads and open our hearts. The prayer. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകെ നിറഞ്ഞലയാർന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമേ, ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകെ നിറഞ്ഞലയാർന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമേ, തെളിവായി നിറവായി ജീവിത വീതിയിൽ
സ്നേഹപ്രകാശം ചൊരിയൂ. ബ്രഹ്മാണ്ടമാകെ നിറഞ്ഞലയാർന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമേ, ആദിമധ്യാന്തങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്തെ സത്താമഹാനന്ദമേ, ദൂരെ തെളിയുന്ന ജ്ഞാനഗിരി ശൃംഗ വേദിയിലേക്കു നയിക്കൂ. ബ്രഹ്മാണ്ടമാകെ നിറഞ്ഞലയാർന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമേ. I have the distinct honor of inviting Srimati Bhuvaneshwari A, Chief General Manager of State Bank of India, Trivandrum Circle, to welcome our chief guests and other dignitaries with the flower bouquet and ponnada. First and foremost, the chief guest of the day, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati NIRMALA SEETHARAMAN'S ma'am. Next, Dr. Gopakumaran Nair, Chief General Manager, NABARD. Welcoming Shri Pradeep K.S., Convener of SLBC Kerala and the Deputy General Manager of Canara Bank. Dr. Binu John Sam, Senior Scientist of Head of ICAR from Krishi Vigyan Kendra. I invite Srimati Bhuvaneshwari A, Chief General Manager of SBI Trivandrum Circle, to deliver the welcome address. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരി തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിന്റെ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീമതി ഭുവനേശ്വരി മാഡത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good afternoon. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I, Bhuvaneshwari, Chief General Manager of State Bank of India, Kerala, welcome the distinguished guests and participants present here for the Vikasith Bharath Sankalp Yathra program at Mangalapuram. Presence of the Honorable Finance Minister in this program is once in a lifetime moment for us, and it is very memorable indeed. I would like to begin with extending a warm welcome to Honorable Minister for Finance, Madam NIRMALA SEETHARAMAN. I also welcome Dr. Gopakumaran Nair, CGM NABARD, Mr. Anil Kumar, State Director, Nehru Yuva Kendra, Dr. Binu John Sam, Senior Scientist and Head ICAR, and Pradeep Kumar, DGM, who is from SLBC. Beyond the responsibility of welcoming the other distinguished guests here, I would like to take this opportunity to thank them for helping us, supporting us and coordinating with us in bringing this program so far. Honorable Minister, today we have here present with us numerous beneficiaries
who have availed finance under various government-sponsored schemes such as Stand Up India, Prime Minister Mudra Yojana, Prime Minister Employment Generation Program, and PM Swanidhi schemes. Some of them, ma'am, would be sharing their success stories today. We also have our customers who have opted for the PM Suraksha schemes such as the PM JJBY, PM SBY and APY. We also have farmers who have benefited from the KCC scheme and also the recent Ghar Ghar KCC Abhiyan, and also FPOs who have been gently promoted by the NABARD. Apart from this, rural beneficiaries of other schemes such as PM Ujjwala Yojana have also eagerly joined us here, reached out to hear the Honorable Prime Minister and the Finance Minister. Ma'am, we are looking forward to listen to your inspiring words. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ ഉപഭോക്താക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. May I request the Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati NIRMALA SEETHARAMAN, ma'am, to kindly inaugurate this momentous occasion by lighting the ceremonial lamp. I also request the dignitaries on the dais to kindly join, madam. ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവർകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ കൂടി ഒപ്പം ചേരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. With utmost respect, may I invite our Honorable Minister, Srimati NIRMALA SEETHARAMAN, ma'am, for the inaugural address. We eagerly await your address, confident that your vision and wisdom will enlighten and inspire us all. Then please. Namaskaram to all. Today is an important day for Mangalapuram Panchayat, which is the rural aspect of Trivandrum district. I would, to start with, like to say what this program is all about. This Vikasith Bharath Sankalp Yathra. You all know that Honorable Prime Minister has announced that by 2047, India will be a developed country. I recognize the presence of senior former MLA O. Rajagopalanji. He's just arrived. He was representing a constituency within Trivandrum, if I know right. So, I'll come back to talking about today's program. So, Vikasith Bharath Yatra is one step towards achieving what Honorable Prime Minister has announced, that India of 2047 should be a developed country.
And if India has to be developed by 2047, the announcement which from 2014 we are very consciously following is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, Sabka Vishwas. Sabka Vishwas first and Sabka Prayas after that. Meaning, we work together for everybody. We are with everybody. We are working for everybody's development. We are also working to get one another's trust. And finally, all of us are working together and we put our effort into it. So to make India develop by 2047, every one of our commitment and sankalpa to achieve that destination is required. Now this van which is going about with all the details of what activities have happened from 2014 till today, in order that all people of this country, without any differentiation, all people of this country get all basic amenities. There is no, this one gets, that one doesn't get. Everyone who deserves to get something, a particular scheme, will get it. In another scheme, some other set. So like that, for each scheme, whoever has got to get the benefit will get it. And between 2014 and today, in most programs, in most areas, near saturation has been achieved. Near saturation means, for example, Ujjwala Yojana. If there are 100 families in Mangalapuram Panchayat, if that Mangalapuram Panchayat, 100 people who have to get Ujjwala, till let us say a couple of months ago, only 70 people, 80 people, 90 people have got it, the rest will get it at this program or soon after this, because the district collectors are also being told that they should follow up. So why should we need saturation? Why should we reach, whether it is Ujjwala, Jandan Yojana, Mudra Yojana, Swanidhi gets covered for 5 lakhs of rupees, every family per year. So up to 5 lakhs, paperless, cashless treatment is available in all those hospitals which are empaneled. So this message is what is there in the van which moves around. It will cover 2.55 lakh panchayats, gram panchayats. Between now, PM launched it on 15th of December, I think. From then, it will go on till January 26th. Taking this message to every one of these 2.55 lakh panchayats. And in this, gram panchayats will get covered, another set of vans will go, covering 3,600 urban local bodies. To each one of this place, these vans are going only because people should know that these are available schemes, and if you are eligible for it, please register there and then. If you are eligible and you didn't get till now, you can enroll yourself. The district administration will reach you. There are 17 schemes for the Gram Panchayat level. I'll just read out the list so that you know which are the schemes which are coming and which are the schemes which are already executed. The Chief General Manager, State Bank of India, and also the anchor of the program said that we also have people who will speak about the benefits that they have received through one or the other scheme, so that you have faith. Mangalapuram Panchayat people should have faith that yes, my neighbor has got Ujjwala, my somebody else has got Ayushman Bharat, and so on. So there are people who are going to also speak about the benefits that they have received. Now in the rural areas, inclusive of Mangalapuram Panchayat, there are 17 schemes, all of which are for the people who
will be eligible to get it, and some of whom have already got it. Ayushman Bharat, I told you about it, 5 lakhs coverage for the family within a year, and it can be paperless, it can be cashless. You don't need to go pay some advance. You don't need to prove yourself. If you have that card, you go show the card and get yourself admitted. PM Garib Kalyan Anna Yojana, whereby during COVID, over and above the ration that you got from the ration store, PDS distribution, you had 5 kgs of wheat or rice and 1 kg of dal given free. That was extended after COVID. Post-COVID, it has been extended. Now, from 24, another 5 years, from now to another 5 years, free ration is being given to all the PDS card holders. In this, let me make it very clear. Earlier, for 1 kg of rice, you will go with your PDS card and pay 3 rupees per kg rice. You are eligible to get 5 kg per person in the family. Now you don't need to pay even the 3 rupees per kg. You get it free. Again, I'm standing in Kerala, so I'm saying this. The state governments used to pay logistics cost, transport cost, lifting the grains from FCI godown cost. State governments also don't need to pay even 1 paisa for this PM Garib Kalyan Anna Yojana. No transport cost, no lifting cost, no logistics cost on the state government also. So this free rice, free wheat will have to reach you reach you with no cost at all for you or for the state government. It's extended for 5 years. Next, National Rural Livelihood Mission, through which some kind of a skilling is provided and jobs are made available through the local area skill sets being determining what you can get. PM Awas Yojana, Gramin. Everybody who's eligible to get a house will get the house. The amount will be sent to you. Sometimes as Manrega workers will also join to build the house, but Awas Yojana is available. Ujjwala, I told you about that. Cooking gas cylinder connection will be given. The newly announced scheme, PM Vishwakarma, also comes into this, where people who have traditionally worked with their hands and some kind of tools will now get assistance. First 1 lakh and then some, it will go up to 2 and so on lakhs per year. For the first year you get 1 lakh. After 15 days of training, there is a panchayat level committee, district level committee and a state level committee through whom the selection will be made, and they will all get the Vishwakarma Yojana 15-day training, 15,000 rupees worth of kit, so that the tools are given to them, and after that market linkage will be made available through experts. I'm sure the enrollment is happening even in Mangalapuram. Kisan Credit Card, Poshan Abhiyan, Jal Jeevan Mission, survey of villages using drones to get the map of land that you own, so that once the map is available with you, you can go and seek assistance from banks or any other institution. If you don't want the loans, at least you know the property and its relevant document is in your hand. Nobody can cheat you or take your property away. Swamitva, that is the scheme, given the name Swamitva because you are the Swami of your land or your property or your house. Jandan Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, which is an insurance Yojana. Suraksha Bima Yojana, another insurance-based scheme. Atal Pension Yojana for senior citizens or for young ones who want to pay very minimum amount, little by little every year, so that by 60th year you start getting a pension. So you don't need to worry about your elderly senior citizen status when you become one. The government has made small premium amounts with which you can get pension.
PM Pranam, which is the PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth, so that we have better soil condition in the villages. Nano fertilizer, so that we don't put too much fertilizer. If you put it in the land, the groundwater also gets poisoned. Whereas when you use nano fertilizer, it gets sprayed on the leaves of the plant through drone, and only that much that the plant requires it will use. The rest of it will be not required at all. So the consumption of the fertilizer will also come down. Fertilizer will not remain in the soil, poisoning our drinking water. And something which is very important here is Honorable PM Shri Narendra Modi ji announced that he will make Lakpati Didis in the villages, meaning women in the villages will become Lakshadipatis now. How? They will be given training to use drones. Women from FPOs will be selected. They will be, or SHG groups will be selected. They will be given training to use the drones, and with the drones, they will literally be also, there will be bank assistance through which loans will be supplied to them with 80% central government's participation. And once the drone reach your hand, you in the village will be the person for whom the farmers would say, come and spray this fertilizer for me. And you will make a living out of it, and you yourself will be the technology master of your village. The woman will be the drone Didi, Namo drone Didi of the village. So such schemes are being brought. I would like to take this opportunity. I hope there is no time restriction. I want to tell you about what Thiruvananthapuram district has got in many of these schemes. Jal Jeevan Mission is for tap connection at home. Over 10 crore rural households have been covered all over India. In that, Thiruvananthapuram district alone, the rural households have 2.6 lakh rural households in the rural area of Thiruvananthapuram have got the Jal Jeevan Mission. Housing for all Modi ki guarantee hai, PM Awas Yojana. In that, in the Gramin Kshetra, PM Awas Gramin, all over India, 2.94 crore households have got the sanction for their own houses. Kerala alone has got 35,169 houses, and of that, 42% has gone for SC and ST people in Kerala. Thiruvananthapuram alone has got 5,408 houses sanctioned, of which 41% has gone for SCs and STs. These have gone already. 24,000 houses, both Gramin and urban, PM Awas for Thiruvananthapuram is sanctioned. It will get built up now. Swachhata ki guarantee, Modi ki guarantee Swachhata mein. Swachh Bharat Abhiyan, 11 crore households, all India got toilets constructed in their houses. Kerala alone got 2.47 lakh households where toilets have been constructed. Thiruvananthapuram, 20,852 household toilets have been constructed already. So that's the number for Thiruvananthapuram. Swasthya ki guarantee Modi ki. Ayushman Bharat, 28 crore beneficiaries all India. 75 lakh beneficiaries only in Kerala. 8.9 lakh beneficiaries only in Thiruvananthapuram district. You also know Jan Aushadhi Kendras are a very important way of getting good quality but affordable medicines for the poor, for the middle class. For all kinds of sickness, blood pressure, diabetes, seasonal illness,
malaria, dengue, flu, and everything else. You know that the Government of India announced that we'll have 10,000 kendras. We already have 10,000 kendras, Jan Ayush Aushadhi Kendra. All over the country, 10,000. Now we've announced another 25,000 more. Of that, 987 kendras are in Kerala. 76 kendras only in Thiruvananthapuram districts. Now what does this mean? On an average in the country, through the Jan Aushadhi Kendra, for the number of people who've taken medicine, if they had taken it outside, I'll compare roughly in total amounts. They, meaning all of us people who have used Jan Aushadhi Kendra for our medicines, have saved 23,000 crores, because a medicine which is available for 100 rupees now is available for 30, 32, in some cases even 15 rupees. That's the difference between a branded medicine taken outside from any pharmacy to what you take in a Jan Aushadhi Kendra, which is a generic drug, but qualitatively equally good or even better. I'm also happy to say, I'm glad the media is here. Across India, if you compare, the state of Kerala has the highest with respect to hospitalization rate per lakh beneficiaries. That is a very significant data. And therefore, I would think it is important for us to support ourselves by approaching Jan Aushadhi Kendra and taking the medicines from there. I'll move over to talking about LPG cylinder ki guarantee. Modi ki guarantee wala gaadi, Rath, which is coming over to the panchayats and urban centers. LPG cylinder ki guarantee. All India, 9.6 crore people have got Ujjwala cylinders. Kerala alone has got 3.41 lakh cylinders. And in Thiruvananthapuram alone, 63,500 cylinders have been given, meaning connections have been given under the Ujjwala schemes. I mean, you're all part of that. The Garib Kalyan Anna Yojana, which is extended for 5 years now, totally free ration through the PDS shops. It is extended for 5 years till 2029. In that, all over the country, 81.35 crore beneficiaries are there. Kerala alone has got 1.54 crore beneficiaries. PM Garib Kalyan Anna Yojana. Thiruvananthapuram alone has got 16.78 lakh beneficiaries. Bank account ki guarantee. Jan Dhan accounts. All over the country, 51 crore Jan Dhan accounts have been opened since 2014. Kerala alone has 61 lakh Jan Dhan accounts. And Thiruvananthapuram alone has 8.6 lakh Jan Dhan accounts. Now it's all right, you get your house, you have your toilet, drinking water through pipe, cooking gas cylinder, all this has come. But I want to do my own business. I have a small shop. Can I get some loan? And if I go and ask for a loan, the bank asks for a collateral. Give me your gold, give me some fixed deposit, or give me a piece of land. No. PM Modi said, I am the guarantee, give the poor people the loan so that they can run their own business. There are at least 3 schemes which I can name. PM Mudra, PM Swanidhi, PM Stand Up India Loan. I'll give you the data for that. PM Mudra, 25 lakh crores of rupees has been distributed to 44 crore people all over India. Kerala, 91,200 crore rupees has been distributed under PM Mudra to 1.4 crore beneficiaries. Thiruvananthapuram,
Approximately 11,500 crore has been distributed to 16.3 lakh beneficiaries. Just Thiruvananthapuram. Stand-up loan. All over the country, 22,000 crores have been distributed to 2 lakh entrepreneurs. Kerala alone, 640 crore distributed to 7,600 entrepreneurs. And in Thiruvananthapuram alone, 80 crores has been distributed to 893 entrepreneurs. I'm giving you complete data so that you believe that this is the kind of work which is reaching the ground and there is no difference. Kerala is not put to any kind of special trouble. You're getting all that is being sent to other states as well. PM Swanidhi. In none of these three categories, you have to give a collateral. PM stands guarantee, you get the money at a concessional rate in some of the schemes. PM Swanidhi, that is for the street vendors and small traders who have small shops. They sell flowers, fruits, vegetables, some knickknacks, whatever. Approximately 57 lakh people, street vendors, have got loans from all over the country, of which 44% are women, 43% are OBC, 22% are SC and ST. In Kerala, 70,000 street vendors have got PM Swanidhi. 58% are women, 60% are OBC, and 16% are SCs and STs. We don't have a separate data for Thiruvananthapuram, so I've given you only all Kerala figures. PM Kisan ki guarantee, Kisan Samman Nidhi. All over the country, 8 crore people, farmers, have got this. Kerala, 23 lakh, slightly over 23 lakh farmers have got annually 6,000 rupees, which Honorable PM gives in the name of PM Kisan Samman Nidhi. Thiruvananthapuram alone has 3.4 lakh farmers who have got 6,000 each year from Honorable Prime Minister as PM Samman Nidhi. The last three that I'll give you data on is PM Jeevan Jyoti Bima Yojana. Thiruvananthapuram gets 2.76 lakh enrollments. Kerala has 20 lakh enrollments. All over the country, it's 18.63 crores. Suraksha Bima, 10 lakh enrollments in Thiruvananthapuram, 88 lakh in entire Kerala, 41 crore all over the country. Atal Pension Yojana, 1.6 lakh subscribers only in Thiruvananthapuram, 11 lakh subscribers all over Kerala, and nearly 6 crore all over the country. So I'm just making sure that the data on Kerala reaches all of us, and we know that the union government has not differentiated in any way for Kerala citizens. The projects which reach all others also reach here. There are a few more data which I'd like to share, but I won't take more of your time. I want to highlight the fact that this Vikasith Bharath Yatra is to benefit all Indians. All those Indians who are really in need of concrete help, and not just some kind of, I throw money at you, you do what you want. And after that, whatever government runs, whether corrupt government or good government. Whereas Modi ji's record is that he's always run with transparency. In the last nearly 10 years, you would not have heard of one whisper of corruption, people's money being taken by the Prime Minister or the cabinet. And that was his record even in Gujarat as Chief Minister. We want in this country a government which cares for people, sabka saath, sabka vikas. I'm giving you all the data before you. Financially, in spite of COVID, in spite of petrol prices going up, in spite of global wars, Indian economy is being managed very well under Prime Minister Modi's leadership. And that is why
our economy is doing well. And everything that is due for the states are being given in time to the states. Whatever the state may say, I will prove it with data. In fact, I take this opportunity to say, Prime Minister always says, make sure every state gets their due in time. We pay even some monthly dues in advance itself. What is due in January, I pay in December itself. So states stand to benefit because of the transparent governance. If governance is not transparent, it gets criticized by CAG. And after that, if some steps are taken to bring them online, to shout saying, oh, federal structure is getting affected, just speaks poorly of the state. We have nothing to worry. We have done everything by duty to Kerala, to as much as any other state. I want to put this in record. And therefore, this Vikasith Bharath Yatra, Sankalp Yathra, where all of us will have to take the Sankalpam that we have to take so that we'll contribute. We'll become party to building India to be a developed country by 2047. That is behind this Vikasith Bharath Sankalp Yathra. I don't want to take more of your time. Thank you for coming here, and I'm sure we are going to hear a lot of these beneficiaries say, yes, I have also got Jan Dhan Yojana, I have also received the free cylinder, I have also got Ayushman Bharat, and therefore my life, I am got some money in hand to take care of my family. Ayushman Bharat is one such a thing for health insurance, but with that, the kind of medicines which are now reaching, expensive medicines which are reaching at 1/3 the cost through Jan Aushadhi Kendras, are truly money in the hands of the people. We should understand this and make sure that all of us play our role in building a strong, developed India. Thank you very much. Thank you, ma'am. Your insights and guidance are invaluable as we navigate through challenges and chart a course towards a brighter future of our country. Your words carry value and meaning, resonating with not just those who are present here today, but echoing throughout the nation, making India a developed and self-reliant nation by 2047. As we gather today with a shared vision for a developed India, let us unite our spirits and intentions through the powerful pledge of Hamara Sankalp Vikasith Bharat, which symbolizes our unwavering dedication to contribute to the progress and prosperity of our beloved nation. To lead us with the pledge, may I invite Sri Jayamohan, Lead District Manager, Trivandrum. Trivandrum Lead District Manager Sri Jayamohan Sir ചൊല്ലിത്തരുന്ന സങ്കൽപ് പ്രതിജ്ഞ എഴുന്നേറ്റ് കൈ നീട്ടി നിന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലുവാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു 2047ഓടെ ഇന്ത്യയെ വികസിതവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ രാഷ്ട്രമാക്കും. അധിനിവേശ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഏതൊരംശവും നീക്കം ചെയ്യും. നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ആഘോഷിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും നാടിനെ കാക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. Today, we are privileged to have with us the beneficiaries of various government-sponsored schemes. വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ചെക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. First and foremost, we are handing over the checks to the beneficiaries of various government schemes. I request our Union Minister of Finance and Corporate Affairs,
Srimati NIRMALA SEETHARAMAN ma'am to kindly hand over the checks to the beneficiaries. Shri Sajeevan S, who is a beneficiary of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. At present, he is working as a driver on call basis with no regular income. He has approached the Perunguri branch of State Bank of India. An amount of rupees 1,98,000 has been sanctioned under the Pradhan Mantri Mudra Yojana to fulfill his dream of acquiring an auto rickshaw on his own. The check for this is being distributed here. The next beneficiary, Srimati Asha SN, who has availed PM Swanidhi loan from our State Bank of India Mangalapuram branch for rupees 10,000 to support her tea stall business. Srimati Shija L, who has availed KCC loan from State Bank of India Mangalapuram branch for an amount of rupees 50,000 for cultivating banana and other vegetables in her own field. She has been continuously receiving Pradhan Mantri Kisan Samman contribution from the central government. Shri Mohammed Bashir has approached State Bank of India Mangalapuram branch for availing financial assistance to purchase an auto rickshaw. An amount of rupees 2,30,000 has been sanctioned under Pradhan Mantri Employment Generation Program. Srimati Shobhana P is a street vendor who sells pickles and food items. She has availed rupees 10,000 under PM Swanidhi scheme for improving her pickle sales. വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ കല്ലമ്പലം സ്വദേശി ശ്രീ അനിൽകുമാർ എസ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് സജീവമാണ്. ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഓഫ് തോട്ടക്കാട് റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നിലവിലെ കരവാരം കൃഷിഭവനിലെ കാർഷിക കർമ്മസേന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈസ് എ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് റബ്ബർ ബോർഡ്. ഈസ് ബീൻ റിസീവിംഗ് എ ഗ്രാസ് കട്ടർ ഫ്രം റബ്ബർ ബോർഡ്. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, a social welfare scheme launched by the Government of India in May 2016 with the primary objective of providing free gas connection to women from below poverty line households. Today we are handing over gas stoves to Ujjwala scheme beneficiaries. രാജ്യമെമ്പാടും പുകരഹിത ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നത്തിന് അനുസൃതമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല പദ്ധതി. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി സൗജന്യ LPG കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി എത്തുന്നു ബെനിഫിഷ്യറി കുമാരി ബീന എസ്. തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ് കുമാരി ബീന. Shijina S. She is a homemaker.
S, a homemaker. Srimati Lata Kumari, a casual laborer. വിജയമ്മ ആർ തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. ഗിരിജ ടി, ടി മാഡവും ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. മഞ്ജുഷ എസ്, തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ്. അംബിക അമ്മ ആർ, ശ്രീമതി അംബിക അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. സുനിത കെ, താങ്ക് യു മാം. Corporate social responsibility isn't merely a gesture. It's a profound commitment to contribute towards the well-being and progress of society. As a part of a CSR activity, State Bank of India Trivandrum Circle is providing a financial assistance of Rs 7,80,000 to Central Institute on Mental Retardation. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നിവിടെ 7,80,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷന് കൈമാറുകയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി എത്തുന്നു ഫാദർ തോമസ് CT, President of All Kerala Association for the Mentally Retarded. Joining him we have Sister Elise, General Secretary of All India All Kerala Association for the Mentally Retarded. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ തന്നെ 2 കുട്ടികൾ അവരിവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു, അരുൺ കുമാർ ആൻഡ് പ്രദീപ്. Thank you, ma'am. Thank you, dignitaries. We have our beneficiaries here. Your stories are the true testament to the success and impact of these initiatives, reflecting the transformation and progress made possible by these programs. Meri Kahani, Meri Zubani. Now let's listen to our beneficiaries. First of all, we have Srimati Vimala Shanmughan. Srimati Vimala Shanmugam, she is a proprietor of Mrs. SN Industries, engaged in manufacturing and sales of items including chutney powders, dry fish, virgin coconut oil, etc. at her own premises at Mangalapuram since 2010. She had availed Pradhan Mantri Mudra loan from SBI Mangalapuram branch for an amount of Rs 10 lakhs. During the COVID time, she has also availed GECL loan to the tune of Rs 2,95,000. എൻ്റെ പേര് വിമല ഷൺമുഖൻ. ഞാൻ മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ 13 വർഷമായി SN ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു.
2010 തുടങ്ങിയത്. 2012 ആയപ്പോൾ SBI മംഗലപുരം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലോണായിട്ട് തന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ എമൗണ്ട് കൂട്ടിത്തന്നു. ലാസ്റ്റ് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നത്. അത് മുദ്രാ ലോണിലാണ്. ആ ലോൺ വെച്ച് എൻ്റെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2020 ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ 20% കൂടി എനിക്ക് ലോണായിട്ട് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കറി പൗഡർ, ചട്നി പൗഡറിൻ്റെയാണ് ബിസിനസ്. നല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസിന്റെ? ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. Next we have Srimati Padma Kumari L. Srimati Padma Kumari, she has availed a KCC for her poultry development for ₹40,000. She is also a beneficiary of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. മാഡത്തിന് ഈ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ. എൻ്റെ പേര് പത്മകുമാരി എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷമായി. എനിക്ക് SBI മംഗലാപുരം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ചെറിയ ലോണായിട്ട് തന്നു. KYCയിൽ ആയിട്ട് തന്നായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എനിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിൽ എൻ്റെ ഇത് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. Next beneficiary, Ms. Jessie. Unfortunately, she is not able to be present here today. May I call upon her son, Nivin Suresh, onto the stage, please. We have a video. Can I have the video, please? അച്ഛൻ പുതുക്കുറിച്ചി SBI ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ആളാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വിരോധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഷുറൻസ് തുകയായ 2 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഈ മരണം മറിച്ച് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാങ്ക് മാനേജറും സഹപ്രവർത്തകരും നമ്മളോട് ഈ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ മറ്റു രേഖകളും കൂടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മാനേജർ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹായിച്ച് നല്ല ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാ പൈസ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. SBI ബാങ്കിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞങ്ങളെ കടപ്പാടുണ്ട്. Suresh Fernandez, father of Nivin, was a fisherman and has availed the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana from SBI Pudukurchi branch during May 2023. He lost his life in an accident when a fishing boat capsized off the Mudalappuzhi harbour on 10 July 2023. He was one among the 3 who lost their lives in the accident. Only Sri Suresh Fernandez was covered with the PMSBY. The claim check was handed over to the beneficiary, Ms. Jessie, Nivin's mother, at Pudukurchi Church in front of 600 devotees last time. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is PMSBY. അതായത് PMSBY ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാറിന് അത് ക്ലെയിം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടി, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി, ഈ സ്കീം കൊണ്ട് സാറിനുണ്ടായ ഉപയോഗം അതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. 7 ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ പേപ്പറെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. വിത്തിൻ 5 days പേപ്പറെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു 2 weeks പറഞ്ഞു. 2 ആഴ്ച പറഞ്ഞു. Within 2 weeks he was 2 ആഴ്ച പറഞ്ഞു. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ച ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നായിരുന്നു. Within 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ
യെസ് മാഡം. അതായത് PMSBYയിൽ സാർ എത്ര പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, അതുവഴി പക്ഷേ സാറിന് തിരിച്ച് ലഭ്യമായ തുക അല്ല അച്ഛൻ അതെ ഫാദർ അടച്ചത് 20 രൂപയാണ്. 20 രൂപ അടച്ചത് ഓരോ വർഷം. ഒരു വർഷം ഇപ്പം അപ്പോഴേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. Okay, madam. See, the point is PM Suraksha Bima Yojana. His father paid only 20 rupees per year premium. If I understood Malayalam right, he has paid only for 1 year. Unfortunately, after that, he met with an accident. The money he received is 1 lakh? 2 lakh rupees he received. PM Suraksha Bima Yojana for a 20 rupees annual premium, whether you paid it just 1 year, and unfortunately if there is something going bad for the family, the money was given to him within 1 week. Paper he submitted and without any question he got the money back. Support for the family. You can't bring the father back, at least something. That is PM Suraksha Bima Yojana. Thank you, ma'am. We have the next beneficiary, Mrs. Sumita C. Nair, who is a proprietor of Royal Bakers. Madam. ഓക്കെ മാഡം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജനയിൽ വെറും 20 രൂപ ഒരു വർഷം അടച്ചിട്ട് ആ സാറിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 20 രൂപ അടച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഫാമിലിക്ക് അത് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ 2 lakhs rupees 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫാമിലിക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ കിട്ടിയത്. അതും ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സമയത്ത് ഒരു വർഷം 20 രൂപ പ്രീമിയം മാത്രം അടച്ചുകൊണ്ട് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കവറേജ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ അടച്ചുള്ളൂ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കുടുംബത്തിന് ഭാരത സർക്കാർ 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതും ഒരു പേപ്പർ വർക്കും കൂടാതെ, ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ വെറും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടി. ഇതാണ് PMSBY, പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന. വർഷം 20 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ 2 ലക്ഷം വരെ വ്യക്തികൾക്ക് ആ അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭ്യമാക്കുന്നു. Next beneficiary, we have Srimati Sumita C. Nair. She is a proprietor of Royal Bakers. Madam Sumita has availed Stand Up India loan from SBI Mangalapuram branch for purchasing. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സുമിത സി നായർ. ഞാൻ റോയൽ ബേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള ബേക്കറി കണിയാപുരത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. 1 വർഷം മുൻപായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോണിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തത് SBIയിൽ. അപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന ലോണാണ് എനിക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 10,05,000. ഇപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോണും വളരെ താമസമൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സാങ്ഷനായി കിട്ടി. മിഷനറീസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. She was able to run the business. We can shift there, no? No. Vote of thanks. Vote of thanks. Vote of thanks is also.
I now invite Shri Pradeep K.S., SLBC Convener in Charge and Deputy General Manager of Canara Bank to propose a vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഈ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികൾ, പല പദ്ധതികൾ, ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. ആ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക്, ഇനിയും അത് കിട്ടാത്തവർക്ക്, അത് ലഭ്യമാകാത്തവർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. സമയം തീരെയില്ല. എൻ്റെ കർത്തവ്യം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെപ്പറ്റി കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്, PM ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന, PM ആവാസ് യോജന തുടങ്ങി വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ജൽജീവൻ മിഷനിലൂടെ 10 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം 2.6 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്. സ്വച്ഛതാ മിഷന്റെ ഭാഗമായി 11 കോടി ശൗചാലയങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചു. കേരളത്തിൽ മാത്രം 2.47 ലക്ഷം ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. കേരളത്തിൽ 900-ലധികം ജൻ ഔഷധി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന മേരി കഹാനി മേരി സുബാനി പരിപാടിയിലൂടെ നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് മാവൂരിലെ ഗുണഭോക്താവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തത്സമയ സംവാദ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. വൈകിട്ടാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആശയവിനിമയം നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പങ്കെടുത്തു. വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം പൈങ്ങോട്ടൂരിൽ പര്യടനം നടത്തി. BJP സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം PP സജീവ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ പങ്കുചേരുവാനുള്ള അവസരമാണ് വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. HLLന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. CIFTയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, ഡോക്ടർ ലേഖ തുടങ്ങിയവരും FACT പ്രതിനിധി നികിതയും വിവിധ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ, ആ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മളിലെത്തിക്കുവാനും അതിനപ്പുറമായിട്ട് അതിൽ പങ്കാളിയാകുവാനും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി, വികസിത രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുവാനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ഇടുക്കിയിലെ അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെത്തി. അടിമാലി യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോമൻ ചെല്ലപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ ക്ലാസുകളെടുത്തു. മുദ്രാ ലോൺ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസായിക ലോൺ, അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ലോണുകളെല്ലാം കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. കലാകാരന്മാരായ ബിനീഷ് അടിമാലി, സാജു പറവൂർ എന്നിവരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളും നടന്നു. ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജർ ജോസ് ജോർജ് വളവി, യൂണിയൻ ബാങ്ക് മാനേജർ S അരുൺ കൃഷ്ണ, കൃഷി ഓഫീസർ സിജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നിലവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊന്നും ഒരു ബാങ്കിൽ പോലും തന്നെ ഇവിടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് പട്ടയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം.
ആ പട്ടയമില്ലാതെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തരത്തിലേക്ക് ഈ ബാങ്കുകൾ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന സംശയമില്ല. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 20 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് 2 ലക്ഷം രൂപ, അപകട മരണം ഉണ്ടായാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന സ്കീമോ, അങ്ങനെ 40 രൂപയ്ക്ക് ഏത് മരണം സംഭവിച്ചാലും 2 ലക്ഷം രൂപ ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ, പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ, മുദ്രാ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ. ഞാനൊക്കെ ഈ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ മുദ്രാ ലോണിന്റെ ഒരു ആളുകൂടിയാണ്. മുദ്രാ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തീക്കോയ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു. പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷോൺ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉജ്ജ്വൽ സ്കീമിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാളുകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് തലയനാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര പര്യടനം നടത്തുക. ഒരാൾക്ക് അപകടം പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെലവുകൾക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആവശ്യം വരുന്നൊരു സാഹചര്യം, ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ അസുഖം വന്ന് അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സഹായം വേണ്ട ഒരവസരം, പലപ്പോഴും പിരിവിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനോ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള വൻകിടക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയല്ല ഇത്. ഈ ചെറിയ ഭൂവിഭാഗത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 9 വർഷം കൊണ്ട് 9 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 9 ലക്ഷം കോടി രൂപ കേരള സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതികൾ, ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഈ പണം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെയുള്ള യാത്ര നവംബർ മാസം 15-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ജനുവരി 26 വരെ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എത്തിച്ചേർന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് വരെ മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തിലും എന്ന നിലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പണം കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം വരെയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ പോസ്റ്റ്മാൻമാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2047 കൂടി ഇന്ത്യയെ വികസിതവും സ്വയാശ്രയ രാഷ്ട്രവും ആക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും. സാമ്രാജ്യത്വ മനോഭാവം തുടച്ചു നീക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് സംവദിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. यात्रा में भाग लेने के लिए देश के लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं. 3000 से ज्यादा